Hallo Leute und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Ja, ich bin gerade dabei, die Höhle zu finden. Ich finde die gerade nicht, tatsächlich. Kann doch jetzt nicht so schwer sein, oder? Okay, die ist genau unter uns. Lol. Aber, nee, das ist nicht der Eingang der Höhle. Ich muss mal gerade gucken, wo hier der Eingang der Höhle ist. Wir müssen auf jeden Fall ganz tief runter. Ach, da ist sie. Die ist wirklich verdammt gut versteckt. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Höhle gefunden. Hier zur Lelas Höhle zurück. Wir machen es mal jetzt ganz leicht und schnell. Da steht sie auch schon. Und zack. Yep. Believe it. He got away. Oh, this is terrible. Why'd I have to go and act so cocky about it? I'm gonna look like such a fool. This Kokochu must be a real escape artist or something. But I can't tell them that. I'll have to think of something else. Say, Lolly, did you get him? Given that she's the only person here, I'm guessing no. I thought I'd let him go, for now. But I left a mark on him. So, if he comes around here again, I'll be able to track his every move. Oh, so Granny had only pretended to leave the cave, when in fact she'd set up a whole trap for him and was lying in wait. So just like how you caught Auroran! But how did you know Kokochu would come here? Because I planted the bait here. The Mare Javari map and the bow shard. Left them both on the table. I had a feeling those were what he was truly after. And sure enough, my trap was triggered just moments after we left. So you really did set up traps here after all, huh? Of course. It's just that they'd never do anything to either of you. See? What did I tell you? So, Mr. Kokochu, you used me after all. This whole time, all you wanted was to find the location of the Mare Javari. That's right. I've been wondering about the shard he left ever since I came across it. Why did he leave it there? The moment I confirmed the Mare Javari's location, that's when I realized. It was bait. He was counting on Leela's spirit getting lost, and the tribe coming to his rescue. Then, by helping Leela, we'd be helping him. Oh, so he was fishing too! It was all a ploy to lure in an actual clairvoyant who could look into the shard for him. Yep. And somebody fell for it, hook, line, and sinker. I'm sorry. I took the bait. But so did Granny. Ugh, the nerve! I only got involved because of you, you little scamp! Either way, Kokochu played us like a fiddle. Huh. He managed to accomplish his goals without taking any of the risk himself. Pretty sneaky. You could say that again. Imagine if he tried to approach Seat Lolly directly. She'd have seen through it right away. Although, actually, Seat Lolly, why did you let him go? Because I couldn't risk using my full abilities here. He was a pretty slippery character, and if I'd kept him here by force, there could have been unintended consequences. Was it my fault for picking a bad place? I'm sorry. I went looking for somewhere with a wealth of spiritual energy when I first decided to help Leela, and ended up choosing this mad sage's hideout. Mad Sage? Yeah, he's napping right behind that wall. We'd have a whole new situation on our hands if we woke him up. That's why I decided against using my full abilities. I do have some good news, though. I snatched the shard and map back before he bolted, so I may have restrained myself, but I certainly didn't let him walk all over me. That's great! So he left empty-handed! Yes, sort of.
The bad news is, he did get a look at the map before he left. Not that the Mayor Javari's last known location is a huge secret, but still. Yeah, that's kind of worrying. What if he's got some sort of diabolical plan? Don't worry, I'll keep tracking him. Also, Leela, if it's all the same to you, I'd like to give the shard and map to the Traveler as a gift. They might prove useful at some point in her journey. Absolutely. That's completely fine. The Traveler deserves it. None of us are interested in them. And if there's any chance of them leading you to the Mayor Javari, I'm sure an adventurer like you wouldn't want to pass on that opportunity. Granny Eatsley has a sense for these things. So, Granny Eatsley? Do you think I'm still a spirit duffer? What kind of a dumb question is that? You saw through my illusion, didn't you? I mean, that's partly because I deliberately made it imperfect, but even then, a spirit duffer wouldn't be able to see through that. Auroron, give this guy some lessons when you've got the time. Leela, put in the work, and we'll see how far you get. Amazing. Life is so full of surprises. As long as you keep moving forward, you might just run into some fertilizer in the middle of the road. I'm so happy for you, Leela. Let's both give this our best shot, and who knows? We might both be beautiful cabbages one day. Ja. Das war's. Die Karte. Hm? Aha. Das wurde jetzt hinzugefügt, Leute. Hm? Ach so, ja, stimmt ja. Das Bild. Da haben wir die Dendokraft und er ist weiß. Ich frage mich gerade, wie das sein wird, wenn wir dem Bruder sind. Ihr solltet gut miteinander auskommen. Ihr seid ja Geschwister. Das ist schon ein geiles Bild. Ja, das Bild werde ich auch nicht so schnell vergessen. Wo war denn jetzt diese Karte? Was ist das da? Nee, wo war denn jetzt diese Karte eigentlich? Das war blau. Boah. Das war doch blau, oder, die Karte? Alter, ich habe so viele Gegenstände, das ist ja... Okay, ich habe hier viele Schatztruhen. Das ist alles in Fontaine, kann das sein? Ja, das ist alles in Fontaine. Ach du Heilige. Ich finde gerade die Karte... Ah, da ist die Karte. Ah. Das ist doch nicht das hier, oder? Die verschwundene Weise verschwand? Das ist doch niemals diese Insel. Alter, wenn das diese... Nee, das ist sie nicht. Aber es wäre schon krass, wenn das jetzt diese Insel wäre. Hm. Wo das auch ist, es wird noch nicht aufgezeigt. Vielleicht kommt es noch. Aber eins will ich auf jeden Fall jetzt machen. Ich will hier rein. Wir müssen ja irgendwie versuchen, da reinzukommen. Okay. Wir sind hier... Hm? Da oben ist irgendwas für die Gottesstatue. Merken wir uns. Aber erstmal, da oben ist auch gleich eine Truhe. Verfolgen. Okay, muss mal gucken. Warte mal. Da ist der Eingang. Irgendwo da. Wir sind doch hier, glaube ich, oben irgendwo richtig. Könnte das der Eingang sein? Ja, das ist ja.
Wir haben ihn gefunden. Okay. Hä? Wonder if we're allowed in here. Oh, the door opened all by itself. Taking that as a yes. Aw, the Tommy store from earlier. It's really here. Das ist derjenige, der uns gerufen hat. Then let's go introduce ourselves. Hello there. Okay. Probably doesn't understand what we're saying. Doesn't look like any cogs are turning in there. Whoops! Sorry! No offense intended! You there! You dare disrespect our elder? Oh, you mean... Oh, I see. Sorry, my mistake. Apparently you are here by invitation, in which case it's my job to make you feel welcome. Some introductions are in order. I am Koholam, one of the priests of our tribe. And this is our Iktomisor elder, the great Tlapokpok Teets Tatel, a living totem among the masters of the Nightwind. Whoa, that's quite a tongue twister. In truth, we usually go with Elder Tlapo for short. You're welcome to do the same. Ah, I assume you're referring to our elder's special ability. Elder Tlapo has been alive for many centuries and harbors secrets that even we priests are at a loss to explain. So your reaction is entirely natural. But one thing I can say for sure is that Elder Tlapo has appointed the two of you to an extremely important task. For this reason, I would like to ask you to undergo a test. What sort of task? And what kind of test? If it's all right with you, I'll take you to see our chief. He's in a much better position to answer your questions. Okay, sure. Very well. Then please follow me. You can use this scroll to go directly to the obsidian altar, where the chief is. Don't worry, it's just one of the many mystical abilities of our tribe. Okay. Ah, ich werde drauf, damit komme ich in die Höhle rein, kann das sein? Ja, ich komme damit in die Höhle rein. Alter, wie krass sieht denn das aus? Holy moly. Hello. Whoa, what was that just now? One of the routine duties of a priest. We attempt to contact the spirits of our ancestors to seek epiphanies and revelations. The chief is just over there. Please wait here while I have a word with him. I'll just be a moment. Well, the Masters of the Nightwind are definitely living up to their reputation as the mysterious ones. All right, I've told the chief why we're here, and now you may speak with him. Right this way. So, you two are the appointed ones. I am Chief Biram. Welcome, and thank you for your patience. So tall. Unusually so. Yes, I am aware, but I assure you, it's no cause for alarm. Oh, no, of course not. So,
a hurry. Paimon just reacted without thinking. Ah, yes. Kaholam told me about that. As outsiders to our tribe, this is probably the first you've heard of such appointments. I'm sure the whole thing seems very confusing. Throughout our history, only members of the Masters of the Nightwind have been appointed to undertake these tasks. This is the first time an outsider has ever been chosen. Really? Allow me to explain. Our tribe has an old tradition of recording history in the form of woven scrolls. And not just our own history. We record the legends and heroic feats of all other tribes as well. It is a tradition we have observed for many centuries. We treat it as a solemn duty. However, when a major event occurs that affects all of Natlan, we record it on a different kind of scroll, used for this exact purpose. And these scrolls can only be woven by someone of the Iktomisor Elder's choosing. When the Iktomisor Elder senses a major change in the ley lines, it will issue a formal declaration to appoint a creator for this scroll. Whoa, so you mean... Elder Tlapo sensed a ley line change quite some time ago, but had not yet designated the scroll weavers until you arrived. Okay, but just so you're aware, we don't know the first thing about weaving scrolls. As a matter of fact, that does not surprise me at all. How come? In the 200 years that Elder Tlapo has held this position, none of the appointed ones have ever been experienced scroll weavers. Does that mean 200 years of major historical events have gone unrecorded? No. They all submitted scrolls in time, yet each of them claimed it was not their own work, but a gift from the spirits. Man, this tribe gets more mysterious by the second. Yes, well, that is the part that troubles me. The notion that we have to rely on esoteric things like gifts from the spirits to record historical events of such great importance. It is unsettling. Huh. That's pretty surprising to hear, coming from the chief of this tribe. I can imagine. You probably see the Masters of the Nightwind as a people shrouded in mystery, who pride ourselves on our arcane practices. But I am something of an exception. I may be the chief, but when it comes to our traditions, I'm in fact a proponent of change and reform. I have dedicated my energies to deciphering the many mysteries of our tribe. In doing so, I hope to establish clearer rules that will help sustain our traditions in the future. Wow, that sounds great! So have you figured out the mystery of the gift from the spirits? Sadly not. It is something I've been investigating for a long time, but I have yet to uncover what this gift truly refers to. Only a small handful of events over the years have been recorded on these special scrolls, with decades between each one. And by the time the next scroll weaver is appointed, my time as chief will be long gone. I will not be in a position to investigate as thoroughly. So... While I haven't gotten to the bottom of the matter, I have made some progress. But the only way I can develop my theories further is with the cooperation of the appointed ones. Precisely. It's nothing to be worried about. Simply a means of validating my current hypothesis. It shouldn't take you long, nor will it put you in any danger. I can explain everything in detail when we get to the site of the test. But first, please wait a moment while I change out of the soul-shielding cloak. This garb is one of our important cultural relics, handed down by generations of chiefs. It is only to be worn when conducting certain ceremonies. Oh... Please, follow me.
Der ist ja wirklich ein Riese. Alter Schwede. Do you see this scroll? If you touch it, you will enter a hidden space. Today's test is, quite simply, to find a way to escape that space. That's it? I assure you, it's not as easy as it sounds. If you cannot find your own way out, I will of course intervene to bring you back here. But then, we will be no closer to solving this mystery. Good. Simply touch the scroll to begin the test. Das ist die rote Quest. Oh, Leute, ich habe außerdem schon die rote Quest gestartet. Also darüber kommst du auch nicht weg, ne? Du musst die rote Quest aktivieren, sonst kannst du das hier nicht benutzen hier. Okay, dann bin ich, let me see. Da ist der. Deswegen sind wir ja hier. Ist natürlich super, dann haben wir ein bisschen was mit der roten Quest und jetzt... Ah, hallo. Nice. Okay, das Gute ist, durch die Erkundung haben wir jetzt wirklich verdammt viel, also ja, da liegt bestimmt tatsächlich Leute wegen der Erkundung, weil wegen der Karte. Wir haben alle 3 Stufen. Na Halleluja, na let me see. Haben wir noch weitere? Wir haben noch weitere. Da vorne. Da teleportieren wir uns auch mal dahin. Mal gucken, was wir da freischalten. Na, gehen wir mal hin, mal kurz. Weil so mehr wir von denen freischalten, desto besser. Aber sobald, wenn wir die erste Stufe hinkriegen. Das hat nicht geklappt. Davon haben wir gerade nur 40%. Von den anderen haben wir aber schon 60. Das ist ja faszinierend. Gibt es noch was anderes anzusehen? Nee. Das war's erstmal. Ja. Juti. Dann würde ich sagen, haut ich mich jetzt hier hin. Wir müssen mal langsam echt diese ganzen Quests fertig machen. Diese roten Quests sind ja auch alles Bonuspunkte. Let me see. Habe ich. Wunderbar. Und das. Eigentlich brauche ich die für Chaska. Aber was tun wir alles nicht für diese Stufe? Weil... Ich sehe gerade, Leute, wir haben fast die letzte Stufe. Wir haben die letzte Stufe. Wenn ich die jetzt fertig mache, ist Stufe 4 fertig. Dann haben wir einen von denen schon fertig. Das bedeutet... Ja. Definitiv. Also, nochmal ganz kurz, lass mich nochmal sie. Ja. Nee, warte mal, hier. Genau, hier ist der Kompass. Das heißt, Leute, in Klartext, wir haben gleich das erste davon schon freigeschaltet. Das nächste ist einer von den beiden. Wahrscheinlich machen wir dann... ja. Wahrscheinlich die Wasser, weil die sind schon Stufe 1, wenn ich das richtig sehe. Das ist ein cooles Bild. Ladnern der Feuerdrache. Das ist ein cooles Bild. Ja, und hier sind 2 Geschenke. Ich frage mich gerade, was diese Geschenke geben, aber bin ich auch gespannt. Auf jeden Fall in Stufe 5, und wir haben 5 Stufen jetzt, kriegen wir endlich die Feuerflügel. Okay, Leute. Es geht also doch schon einiges schneller, als ich dachte. Durch ihre Quest natürlich, die wir hier sehen, geht es um einiges schneller. Okay. Wir werden auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall im Laufe der Tage das jetzt auf jeden Fall noch zu Ende machen. Weil dann haben wir auch schon mal eins auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist sehr, sehr gut. Okay, Leute, ich würde... Na, wenn wir uns manchmal aufhören, würde ich den ganzen anzugucken. So. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das war jetzt, so gesehen, das Event hier. Ich weiß jetzt nicht, also... Die Story ging kurz. Vielleicht kommt noch was? Bei 5.2? Weil wenn nicht... haben wir extrem wenig Folgen. Für Genshin, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, Leute, da müssen wir die roten Quests starten. Mhm.
Dann müssen wir tatsächlich die roten Quests starten. Also ich werde das noch ein bisschen warten. Oh, ich habe ja ganz schön viel hier. Ich werde hier noch tatsächlich jetzt ein bisschen warten, Leute. Anwenden bei der Elbe, als sein Tuch und den schwarzen gebunden hast du gibt. Achso, in einen Namen. Nee. Der bleibt, der wird weiter Darius bleiben. Das wird sich jetzt nicht ändern. Ja, Leute, mal gucken. Ich warte jetzt einfach noch ein bisschen ab. Wenn ich aber immer merke, so, dass die Folgen, also dass es wirklich das Gute ist. Hier, 8 Tage. Da ist es schon vorbei. Da seid ihr, glaube ich, immer noch nicht bei dieser Folge, glaube ich. Ne, ich glaube, ihr seid immer noch nicht bei dieser Folge. Ne, seid ihr nicht. Da sind die 8 Tage schon vorbei. Mal schauen, wie weit das kommt. Wenn nichts mehr kommt, werden wir uns bei einer roten Quest, und zwar hier von den grünen Stamm, hier wiedersehen. Da ist ja noch eine Quest von denen. Tatsächlich. Die wir machen werden. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Mal gucken. Wenn nicht, werden wir echt diese roten Quests starten und die damit zur Story hinzufügen. Das wäre auch eine Option. Weil so können wir immer noch weiter Genshin-Folgen machen und es wird dann nicht ein bisschen pausiert. Das ist das Gute. Gut, dann würde ich sagen, Leute, bis zur nächsten Folge. Euer Masho. Tschaußen.